Makuthiwa khuluma phambi kwabantu abanjena usuke usukhuluma phambi kwaShembe uqobo. Ngoba nje wathi lapha noShembe noNazaretha. Abantu ababona lento abamile ekudeni bathi nangu Shembe lapha khona bakhomba nina. Futhi ngiphakeme phakathi kwethempeli engilisabayo nokho. Engazi ukuthi ngikufanele mhlawumbe ukuphama phakathi kwalo. Naphambi kwabangcwele balo. Ngoba uyabona ukuthi leli thempeli khona ingilosi elinayo enkulu futhi. Ngeke ngikhumbula amazwi enkosi yasemachuneni esiyakhothama eyafika lapha yathi mayifika ukuqala yangangena ethempelini yaphelela lapha phezulu. Kuthe ngelinye ilanga kuyisabatha yayisiyafika isifika kwesibili. Yayisithi yayihleli lapha. Ngangikhona ngihleli lapha ngemuva. Ithe emazwini ayo mayisingenile phakathi lethempeli sinikezwe ithuba lokuthi ikhulume. Ithi ngiyabonga ukuzongena phakathi kwaleli thempeli. Bengilokhu nginonembeza njengoba ngajika la phezulu ukuthi angizange ngingene kuleli thempeli. Ithi manje ngithe kubafana ngathi abangidrivele size sizongena kuleli thempeli kuthi kuhlwa sobe sidlule eMnambithi. Angazi lento eyayibonwe inkosi yamachunu izibe nonembezo omngaka noma ihlele ekhaya ithi ifuna ukuzongena kuleli thempeli ukuthi kwakuyini. Ningazithatha iNazaretha kancane nilapha ekhwezi ngoba kusho ukuthi khona indaba eninayo. Futhi kusho ukuthi inkulu kakhulu. Amakhosi ngabantu abaphiwe iso lesithathu. Kuye kusho njalo kumakhulu ngamakhosi kuthiwa amakhosi aphiwe iso lesithathu lokubona into eyiyo nokungesiyo, neyiqiniso neyamanga. Njengoba kwacela inkosi uSolomon yathi ngicela ukuhlukanisa uma ecela uNkulunkulu yathi ngicela ukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. La ngempela uNkulunkulu wamnika ukuthi akwazi ukuhlukanisa intembi nenhle njengoba mhla belethe ingane kuye amakhosikazi amabili ayebanga ingane. Wathi maye sethatha isinqumo ngoba wayekade kucelile ukuhlakanipha okuyiso lesithathu. Wathi lo mntwana akaqawe phakathi. La ngempela yasuka induna yathi mayithi imqaya phakathi wathi wayesekhala kakhulu omunye unkosikazi. Yayisithi inkosi uSolomon wo mana nduna. Lo mntwana lo akanikezwe lo. Umntwana walo akusiyo kalo. Kodwa wavuma unkosikazi owayekade kungesiyo wakhe wathi akabulawe ihlukanisela. Kodwa inkosi ngoba yayinkosi ineso lesithathu yathi akuthathwe lesi sinqumo sokuthi abahlukaniswe phakathi kanti ifuna ukubona ubani umnikazi walengane. Manje yikho ngithi nani ningayithathi kancane ngoba asazi ukuthi yini lena eyayenza inkosi eyayisindala kangaka ithi noma ihleli icabanga ilokhu ikhale ngethempeli lasekhwezi. Anibancinyana maNazaretha. Nibakhulu ezulwini. Kwakwenye inkosi vele leyana ngoba yayesabeka yayithi into mayisishilo yayiba njengoba futhi ishilo. Yayithi noma uhlangana nawo vele ubone ukuthi ayi ngihlangana nenkosi impela yesizwe. Mina ngiyibonile ngoba futhi nasekhaya khona inhlala kahle futhi ngangafika. Ngasonda futhi khona usekhona omaka Mshumayeli yena lo phambi kwami. Ngizohlabela ingoma ka14. Ngicele ngayo ezulwini ukuthi uNkulunkulu angipha amazwi kungakhulumi mina kepha kukhuluma yena lokho kade kuhlelela abantu bakhe ukuthi mabeza ngaleli sabatha uzofika abaphe khona okuphila kibo. Matimba Matimba
Ngiyabonga amanazareth ukuhlabela ukuhlanga uJehova zindusisi. Bantwana basezulwini sesingena endabeni enkulu indaba yeSabatha. Usufundiwe kumthandazo weSabatha. Wakhuluma kakhulu ngendlela okhulume ngayo. Wakhuluma nensizwa, wakhuluma nentombi, wakhuluma nomama, wakhuluma nobaba. Angazi ke noma nje bathi ufunda khona mina engikuzwile noma khona namfowethu okuzwile nawe dadewethu. Njengoba ufunda amasabatha wonke asazi noma kukhona lesikuthula phakathi wakho noma sesathatha njengepoem. Le ncwadi ikhuluma ngendaba enkulu, ikhuluma ngenhlonipho okuyona into yokuqala kuleli ibandla. Ukuthi phambili umuntu nomuntu lapha eqhamuka phambili akuhambe inhlonipho phambi kwakhe. Ngiyacela ezulwini ukuthi uNkulunkulu akabe solimini lwami. Ngikhuluma okuphilisayo. Uthi ububi bami bonke engiza nabo kuwe bungahlali emazwini engizowakhuluma. Isho njalo ingoma ebengihlabelela ithi nabo bonke ububi bami. Ithi namhla kudanile nivele ngokucuphela. Le ndaba ithi inkosi ngelinye ilanga lamalanga lithi uma uhlabelele ohlabelele sikhuluma nawe. Ngoba lezi hlabelelo zala ekhaya ziyakhuluma ukho ezingaqondani nakho. Asikho isimo esingaqondani naso. Yaphinde inkosi inyanga yezulu ngelinye ilanga yakhuluma yathi kwafika oprofessor bababili. Ngiyijwayele ukuyisho lento. Ithi bahlala lapha, ithi kwakusekhona inkosi, isho inkosi ilanga. Ithi bafike bahlala lapha. Ithi basebenikezwe ihlabelelo. Ithi wathi makuhlatshelelwa, ithi bayibuka lezi ihlabelelo. Ithi kwakukhona oyibhulu, kukhona oyindiya. Ithi bayibuka makuhlatshelelwa lezi ihlabelelo. Ithi wathula ukuthi wasekuvuka uprofessor kulomunye. Waqala wacwaninga. Ngoba phela babe oprofessor beBhayibheli bazi yonke into bejwayele ukucwaninga vele. Ithi ke babe sebebheka uthi wayesethi lo wasemandiyeni wayese etshela lo munye uprofessor athi hayi lezi ihlabelelo kaShembe uShembe wayeqamba nje ngoba enzela ukukhulisa ibandla lakhe. Ithi inkosi kodwa waphendula lo nomunye wathi thula wena, esho kulo munye uprofessor, thula wena, awazi lutho wena. uShembe lezi ihlabelelo wayeqamba ekhuluma noNkulunkulu, wena awazi lutho ngoNkulunkulu, wena uprofessor weBhayibheli akabo uNkulunkulu. Wembulela imfihlakalo ukuthi lento lena kusinto yasemhlabeni, into yasezulwini, lona akazi lutho ngento yasezulwini, wazi izinto zasemhlabeni. Yathi inkosi ngelinye ilanga sisemzini waseLinda, sihleli phansi kwesasana, yathi makungehla into ezulwini njengamanje, itshe elikhulu lisingcinye njengamanje sisonke, yathi singangena sonke ezulwini ngoba lapha esikhona sisezulwini. Amen. Yingakho kwemanazatha kufanele ukuthi siyihloniphe lento. Yingakho ngithi iyesinda nale ndawo engibekwe phambi kwayo. Ngoba le ndawo ifanele umuntu okuhlelele ukuthi azokuphatha inkosi, wazi gada kuyo yonke into. Akufanele inkosi ukuphatha nje isinoma esikanjani ngoba into engcwele lena. Obona ngoba kuthi noma umuntu eseqala wathi wasontweni kuthiwa bengisabingelelana ngisho ukubingelelana. Donke niphokophele lapha eniphokophele khona. Hayi silandele uNkulunkulu maNazaretha. Amen. Ufike siyibonga elithi sabona into enhle kangaka ehle ezulwini yazohlala phakathi kwethu kodwa thina saba nenhlahla ukuyibona. uNkulunkulu Shembe maNazaretha. Lokho sikusho siqinisa nangemisebenzi ayenze emhlabeni ezwa uyayazi yenziwe umuntu emhlabeni. Uthi umfundisi uShoba osanda kuhamba emhlabeni ngengalalela enye inkonzo yakhe ade esebuhleni njengoba nje kuyi lockdown
ade iFriday belibizwe ebuhlini ngoba inkosi kwafanele iye khona eKholwane base beyabizwa ukuthi ngoba inkosi ayisafikanga ukuzobenzela lo mhlangano wabo waseKholwane abafike beze ebuhleni bezokwenza inkonzo yabo khona. Uthi mayekhuluma umfundisi ushoba uthi lekwela kube Friday kwakukhona ubaba waThabede ogcine ewumfundisi uThabede omdala. Ethi wahamba waya enkosini yamakhosi esuka eFriday hamba ngenyawo ebheke ekuphakameni. Ithi wathi mayefika khona ehamba nomama wakwakhe bathi mabefika khona umama wakhe ngabathula abantwana. Wathi mayesefikile laphana ekuphakameni bathi inkosi yayisimbona angizoyilanda yonke indaba yakho ngizoyikhathula. Uthi wayesethi esekhuluma naye inkosi esebika ukuthi baba ngihamba nanangu umkami nami ngiyagula ngiphethwe isifuba nangu nonkosikazi akabathola abantwana. Ithi yathi inkosi hayi wena bungaguli wena uzothatha umsebenzi wakho lo akagcine esehambele ukuba umfundisi. Ithi ke kodwa ke indlamhlathi kaMayelisa ithi ke lalela ke wena nkosikazi ngoba kodwa usumdala kodwa ke ngizokupha abantwana abambalwa thatha nazi icathulo uyibelethe emhlane uthiwa wayethatha lo mama wabelethe icathulo wayibeletha ngeyitshalo emhlane nikezwe abantwana wenziswa into efana naleyo ongeke uyikhole uma ubukisisa kahle ngeso lasemhlabeni. Kodwa kwathi maye sewenzile lokho wathi maye buyele ekhaya wafika ubathola abantwana kabonke uNkulunkulu. Nalo Thabede owayephethwe isifuba saphela yathi inkosi mthatheni phakathi kwenu akuvele uvolontiyayo nimthathe nimuse enhlangakazi ayothatha lo msebenzi wakhe ngoba nami enginakho angizokumnikela lapha enginakho nami ngakuthola enhlangakazi. Ubani ozomphelezela bathi kwavela umlangeni wathi umlangeni hayi mina ngiyavolontiya ngizomphelezela. Yathi kulungile ke hambani kodwa ungamkhuphula intaba. Bathi wahamba naye njalo bazi bayofika enhlangakazi. Wafika enhlangakazi yayisithi inkosi uma usubuya enhlangakazi ungabusabuya la ohamba ezweni lakini eFriday ungabusabuyela la ephakameni uhambe uyoqhuba lelizwi kaNkulunkulu. Nangempela wahamba wabheka enhlangakazi wathi mayefika enhlangakazi esebuya khona kabangasabuya ephakameni wabe sehamba esebuyela ezweni laseFriday. Ilezo ndaba esikhuluma ngazo ukuthi ubani lona ongabelethisa umuntu icathulo bese ethola abantwana ngempela. Noma ngabe ungayikholwa le ndaba kodwa nithi namhlanje sikutshela ubufakazi ukuthi nje ngoba mhlawumbe ke usungaba neshwa ke lokulahlwa ukuthi ngoba siutshelwa nayithi thina zoni impunga nje ezifana nathi ophefeni nje esingelutho kodwa noma sisikutshela sithi uNkulunkulu le kodwa ungasibheki thina ngoba sikhungethwe nje izona yayisho njalo indoda kwamncwango umfundisi esheshi bathi ayithi mayisiphethe inkonzo ithi lalana ngushoyo ningangibheki mina ninganakani nezono zami. Leli ilanga amaNazaretha uNkulunkulu wasekuphakameni ubhombele isitima samampondo efike ezweni lasemdletsheni hayi ngayisho futhi lena wathi mayesefikile angizoyilanda zonke kodwa wathi esefikile indoda yakwambatha umkhulu wamfundisi uNtombela wathi mayesenikela ngenkomo ethi nayi inkomo akamukela ngayo ubhombela njengoba esethe wafika lapha ekhaya kuthiwa yathi mayesifikile inkomo phambi kaBhombela yafika yambheka uBhombela yathi inkomo mina angifanele ngizonikela kuwe angisiyo wakhe lo. Ubani lo kwazi ukukhuluma nenkomo zimtshela ukuthi mina asiyo umnikazi wami lo. Kanti le ndoda inikela nje ngale nkomo inkomo eyayisisiwe kwakhe akasahamba ngotshela loya muntu okwamsisela le nkomo ukuthi senginikela ngayo kushembe uyayithatha nje uyayiqhuba uyisa kushembe ukuthi sengemukela ubaba uma isifika inkomo yathi cha mfanele. Wabe sebizwa ngokusheshsha wathi mayifika inkosini yafika yamtshela inkosi yathi nasi inkomo ithi inkomo akusiyo umnikazi wayo wena ngakho awufanele ukuthi uzonikela ngayo. Wayesethi hawu baba yaxolisa inkomo iqinisile. Inkomo bengiyisiselwe ngase ngibuka le yami ngayibona ithe ukubancane ngase ngithi ngoba umuntu kaNkulunkulu nangesefikile ngizawuthatha lena lethe ukuba nkulu sengosaleke mina maye sehambile ubaba ngisaye ngixoxa nalona bese ngimnikeza ngalele mina le yami. Yathi inkosi le akulungile lokho cala ukhulume nomnikazi wenkomo. Wena nje uzonikela nje abekho nabantu abakhala ngezikweletu zabo ukuthi awabakhokheli imali yabo. Ayizo
ufika le mali ikhulume usunikele ngayo ethi mina ngafanele mina ukuthi unikele ngami kunomuntu okhala ngalomuntu ngapha uthi akakhokhile yadlula inkosi lapho kuthema kubuya ngelinye ilanga yena uBhombela isitimela samampondo mase sifike sibikiwe enkosini yasemdletsheni yafika inkosi yathi yamnika indawo yayisimakheli indlu yathi le ndlu ayibhekwe iphoyisa leli lasemakhaya yalazi lahlala lapha iphoyisa liyigadile lendlu yathi mase sizofika uBhombela eqhamuka wathi mayefika ngalelo langafike ngalo esezofika endaweni ayinikezwe inkosi yesizwe yafika inkosi indlamhlathi kaMayeke seyayibuka lendlu yayibheka isibikile inkosi yesizwe yathi baba nanti iCovenant esithe asikwakhele lona umphemo usuzongena phansi kwawo mawufikile lapha esizweni sasemdletsheni yathi inkosi ngiyabonga kodwa lendlu iyakhuluma thina boshemba silale endlini yomuntu esiyakala umuntu leli iphoyisa la ugadiswe ukuthi ungahlali umuntu ngoba waziwa umthetho ukuthi akufanele endlini kaShembe kube khona umuntu ozohlala phakathi yathi inkosi yesizwe baba lendlu intsha lendlu ayikaze ihlala umunye umuntu wathi uBhombela lendlu yakhuluma ethi yona inomnikazi wayo oseke wahlala phakathi ayi kwathiwa kubizwa iphoyisa kwasho ukuthi khona la emadodeni amanye mali fika iphoyisa lafike labuzwa kwathiwa nangu uBhombela angazi mhlambe nenkosi mhlambe inkosi yesizwe mhlambe ayisingabazi ukuthi ayikhona nangu mhlambe khuluma ephutha yafika leli iphoyisa labuzwa iphoyisa ubani umnikazi walendlu ngaphela sasithe kaShembe ubani oseke wahlala kulendlu lafika lathi iphoyisa hawu ncebe yenkosi kusathiwa incebe yenkosi lathi ngiyaxolisa yimi bekuthi mangigadele indlu ngibe nginomngani wami wakhe nje abathandana naye hayi wasekhaya umama wasekhaya nje istewile wayese uthi ke bengijwayele ukuthi ke ngimbize size kulendlu seqaniwe la sekumende kula endlini bese kuthi ke khona ebusuku wami khiphele masinyane ziyazi ke njengensizwa imanzi yosuku ziyokuthiwa ngithi ukuqeda ziphuma ngomnyama ngoba vele sisuke zokwenza into engalungile abekho emthethweni vele abalobolile abasiba bakhwenyana yingakho suke bephuma ngomnyama ngoba into zabe zobumnyama vele bese esephuma ke lo sisi lona abazwana naye ngalezo khathi zikamqalo wendlela ahambe bayitshela ukuthi bona ababonwa umuntu endlini kaShembe kodwa yathi ndamhlathi mayisifikile yafika indlu yakhuluma yathi le la mina senginomnikazi wami la lafika iphoyisa layivuma yonke lento lathi ngempela ngiyaxolisa kakhulu kwabe sekuthiwa kukhandwe enye indlu ngoba le ndlu ayisafanele ukungena inkosi yasezulwini singathini ngalezo ndaba eManazaretha iBhayibheli suke sesenzela ukugcwalisela bonke abantu bethola ubufakazi kodwa kahle thina siphethe iBhayibheli eliphelele ngoShembe ngoba njengoba nilapha ngimangathiwa kusukunywe nifakaze ngoShembe niBhayibheli nonke nomunye unelapha iBhayibheli angachaza ngekubo nangaye nangezwe la kubo nangezindaba akazitshelwa oyise noyisemkhulu ngalo Shembe wawo omunye uNkulunkulu lona ngoba wakwazi ngisho ukunqamula nje isiqiwi sakwahlabisa wanqamula kiso wathula uBhedane wathula amabhubezi ebona uNkulunkulu enqamula khona wayebheke ezweni lakwampondo khona umuzi waNtombela umzomkhulu okuvela khona abantu bonke bakwaNtombela okuthiwa kwaMpondo kwaTapasi ikwakade esuke ekuphakameni maye sekuphakameni kwavela umfana ehamba nencane ingcanga yayisibamba kunamajuba ekuphakameni yayisibamba elinye lamajuba mayilibamba leli juba uBhombela wayesethuthela kakhulu wayesesuke sebamba lo mfana likiza abantu bona lento yakhe sibambe leli juba lami wacasuka kakhulu kwathi noma esebuyele sekhumbula ukuthi awusengibonile wasekhumbula wasehambe eyoxolisa kulo mfana wathi amnika khona umfana wajabula kanti umuntu oyingcwele wasezulwini uShembe kaMoya usephumile sekusele uShembe wenyama lona usehambile njengoba kwayinqamula esiqiwini wayelandele efuna lo Shembe kaMoya ukuthi ushonephi
wahamba njalo wathi mase efika lapha esiqwini wahamba ngeenyawo wasidabula phakathi esiqwini waphuma ngale wamthola lo shembe kamoya wafika wamthola emzini wakwaNtombela kwamponda kabonga uNkulunkulu. Kukhona ke ibonga ebusisiwe uNkulunkulu ezingazi zonke ibusisiwe ubona umuntu wakona ebe impuphu nje impela noma umtshela ngesonto umbona nje akafuni kodwa lento babusisiwe esibongweni sabo ngoba behlelwa inhlanhla enkulu ukuthi ushembe kamoya hamba ohlala phakathi kwabo. Indaba ke kwaNtombela inkulu ngoba ushembe wathi mayiphuma kushembe wahamba wafuna umuzi angahlala wathola umzi kwaNtombela wahamba ohlala khona. La besuka khona bonke umdabu wabo. Kwaphinda futhi namhla uBombela esekhothama esehamba sekuhamba inyama isikhathele wababiza bonke ababiza wathi ababhale la akuzokuchaza lokho isikhathi sincane wathi esehamba inyama isihlwana umphefumulo wayese egona ensizweni kwaNtombela okuthiwa uhlala edini walala kiyo emathangeni ayo umphefumulo wakusukuphuma waphumela kumuntu wakwaNtombela akabonga uNkulunkulu. Bahlupha abantu abangayazi into yabo uNkulunkulu ebathandile. Izindaba lezo ezibabazekayo emhlabeni. Ubaba umvangeli wakithi uthi ngelinye ilanga ebushiwe eseyinsizwa uthi wena wathi mayesezelwe wena wahlupha impela kakhulu kwaxaka nje. Ngasho ngelinye ilanga wathi uthi wayetshena noma esontweni nje bevuka omama ke behambe ke bona behambe esontweni uthi emva kwabo kathi uzobalandela ngehasha. Kodwa mayibalandela ngehasha mayesedlula ngala kuphuzwa ngakhona lapha wakune lokhuzi notshwala khona kuthengwa khona utshwala nje manje. Avela asuka misi ihasha la angene la utshwaleni aphuza le omama bamlindile bathi uzofika esontweni lutho. Bathi kodwa wayengakhohlwa wathi mayeqeda seyiqedile lapha eseze ukuthi hayi sekuvumile impela manje. Bese sisuke ehlale ehashini lakhe igqabashe ihashe ebheke esontweni uthi efike esontweni yophambana nesonto liphuma. Bayefika lapha esontweni befike bethi abantu benkosi bethi usefile akubuyelwe phakathi akungasikwenzi ukuthi bese kuthi ngoba nakho nembono uphuzile bese sijika nje lapha ngaphandle bethi akubuyelwe phakathi athandaziswe kodwa kwamngena phakathi ethempelini kwakusabantu abakholwayo. Bengene ngaphakathi bemthandazise esuke lapho agibele ihashe lakhe ziye abashiye futhi omama benqamuleke bona ngenyawo emlandela. Uthi ke wabe sehlupha nje eba umuntu ofana naloyo nje ongathi uthanda ukukhuzwa njalo. Uthe ngelinye ilanga khona enze base wayeseyaboshwa begangini waboshwa esikhathini ke sakudala kwakunesigwebo okwakuthiwa isigwebo sentaba. Uthi wathi mase kuthethwa icala lapha uthi wafika uBombela wafika ehamba nolanga phuma sikuthi nabathola bahangula engabonwa umuntu lapha ejele. Uthi bathi mabefika bafike bamala icini kwakhe bathi yasasithini badlalela ke kusasa uzovuka wena uyothetha icala sizohamba nawe sifuna ukusebenza thina ngawe sizohamba nawe so masifika lapha emajajini sekuthethwa icala wena uzothula nje ungasho lutho. Uzothi konke ozokukhuluma uzoshiwo yithina sizothi thani bese usho uzothi thani bese usho. La ngempela kuthiwa kwasekuseni waya lapha nakuthethwa khona icala wafika wakhuluma wathi limbuze ijaji la ngalezo khathi zamabhunu wathi mayimbuza wayese ephendula eqalela alele laba bantu bobabili uyababona yena lawa amajaji ababudu hayi ephusheni wakhuluma konke okushoyo laba bantu baze bathi ke manje hayi ke sekuphelele ke manje namajaji athi hayi sekuphelile sesitholile yonke into aqeda avala yonke wase kuphuma isigwebo sathi yonqunqa intaba ushebe sefuna umtshengisa enthuba kwase kuthoba unqunqa intaba base beba nabanye babe kade benabo bafike kwathiwa nina ngizonqunqa intambo ngela ngikuthini kuzofuneka kubizwe ihlobo zenu uzofika la zizovalelisa kuthiwa kufika kuthiwa kuzovaleliswa phela namakhosikazi kanjalo nomndeni wakho uvalelise senihamba uhambe impela ubhekile nje ngamehlo akho uwazi ukuthi namhlanje sengizobulawa namhlanje wehamba
bathi ke obaba kwakunensimbi yayikhala kakhulu bathi yayikhala lensimbi ngalolu suku bathi khalile kuze kube buhlungu enhlizweni mawuyilalela uthi sathi sifaka uyitembu uthi nami ngesengifaka uyitembu zami uthi wena namhlanje sengiyahamba bafika ke umakoti kanjalo nemindeni abanezingane zafika sebevalelisa kwavaliswa uthi zangena izinsizwa angizuzisho ukuthi kwakwenza kwabani ngoba khona futhi abangakuwa lezo ndawo lezo asinoma ukuthi bona bafa kwasinda lo sikholwa naye uthi ke kwathi mase sebengena uthi baqale bangena laba baphinde balandelana uthi esibongweni esodwa kwakuhamba 2 uthi azange bebuye yafika bashaya intambo uthi kodwa mina ngoba ngangade ngihamba noShembe uthi kwathi ngaleso sikhathi sekuthiwa sesiyakhona laphana sekuthiwa hamba ke ndoda sekuhuwe uthi ngase ngiza uthi lamabhuna wabondi khona abantu mine ngihamba nabo bayithutu uthi uShembe ngapha uPombela yila uthi ngathi mase ngifike phakathi entanjeni uthi yathi mayishaya intambo uthi yashaya sengishone phansi uthi kunento yayishi ushone phansi ungathi uthi lishi lapho mikhona uthi ngesikhathi kufanele ngabe sishaya lento mayishaya iyashaya bese ufanele ifice wena ngesikhathi shaya iyakhatha yona bese ke lokho okungaphansi bese kuthi bese kudedela bese kudedela ukuthi wena umzimba wakho uyaphansi ikhanda nesidumbu sekuhlukene uthi ke wase lento makufanele ishaye uthi kodwa shiqala lokho kuphansi uthi sebeshilo uShembe bathi thula wena ngeke wenzeke lutho futhi ngeke ufe wena uzobuya lapho sawusebenza ngawo uthi kwashona phansi kwathi yathi mayishaya intambo yashaya umva yathi wathi sengingaphansi uthi ungaphinda ngabuyiselo uthi yaphinda yathi mayishaya yashaza ngingaphansi yashaya phezulu uthi ababonke khona abantu lapha engibhizi nabo lapha abenza lento uthathe suka amabhunu lawa kwathi umuntu ohlula intambo isigwebo sakhe siyaphela akuthethwa necala manje elesibili kwathi uyaphuma uthi ngaphuma ngasinda uthi intombi zasala izilile zalaba abanye kodwa mina ngaphuma ngoShembe ithi ingoma yala ekhaya ithi haleluya yadumisa ithi ngelinye ilanga sengishaya isikhathi ithi ngelinye ilanga enye inkosikazi ikhuluma iyale kwaMpanza ithi kwathi kuBhombela isitima samampondo sekufika omunye umama ethi abathola abantwana ithi wafika uBhombela wathi wena hambiza umyeni wakho ithi wambiza umyeni wakho ekhona la esontweni wathi uzala wathi wamthola kanjani lenkosikazi wachaza wathi ngeze nje wathi ke lalela ke mntanami nje ubona lo nkosikazi engabathola abantwana njalo maye ethola umntwana uyafa athola umntwana uefe kuthiwa wasemze kwabantwana abathathu yathi dlamthatha kamayelisa
yingoba mhla wena usashela le ntombi le wawuneyimbangi enangishela nazo zazi kwehlula wawusubona uhambe uyofuna umuthi enyangeni wokwazi ukunqoba le ntombi nangempela wayinqoba emthini kwakulamafutha emamba lamafutha emamba wathi mawusugcobile uzofika uyibambe ngawo le ntombi bese uyayehlula asuka lamafutha ahlala esibelethweni sale ntombi ile mamba esiyabusa lapha ithi manjalo ukhande umntwana ifika ithi indawo yami le akwazi ukubusa omunye umuntu esiyamshaya aphume seshonile. Umbuzo lo uthi wena njengoba unalo mathandana wakho wamthola kanjani? Awuhambanga nawufuna igqabo wathi ufuna ukuqhamuka usumuhle nguvela behlele. Wena ukuphi le ndaba? Uthi umfundisi umlungane ukuphi? Ukuyiphi igame yoqobo wena? Mina nguphi khona? Njengoba lensizwa yakithi isiphenduka isiyoyo kangaka dadewethu isikuthanda kangaka akukhona ubuye wakuthayisela mhlambe njengoba manje akasezwa lutho noma ebone intombi ezinye akasayiboni usekhumbula wena wedwa nje awubedanga lapha ekudleni kwakhe asizumuzwana esekhwehlela kusasa esephethwe isifuba nephika sekufanele ashone ubulawa yiphika kanti wahliswa usu lokuthi uthakathwa abantu kanti wena ilento wamdlisa umuntu yokhanda uthando isifu yazenza idliso ngaphakathi ungashona ilanga manaze ethi sikhuluma ngoNkulunkulu inkosi yasekuphakameni eyake yathi ngelinye ilanga inqamula ivele enhlangakazi beyilindile ngezibhamu inyanga yezulu babeyilindile amaphekula alala nezibhamu yathi mayisizofika khona bavele balala phansi amadoda ayethunye ukuthi azomdubula wazi wafika phezulu wafika wabuza wathi nilaleleni awazange avuka amadoda yasuka nemoto inkosi yahamba yayoshona bathi bevuka ebuthongweni bathi pha nange sedlulile uNkulunkulu owakwathi ngelinye ilanga khona lapho esuka komunye umhlangano yakomunye umhlangano ngoba inyanga yezulu babeyigadla ngendlela enini yathi mayiphuma bathi kwathi endleleni beyenzela umuthi ukuthi mayike iyahamba lapho kunalo muthi khona iyobe isiginqile imoto bathi yake yathi uthi umfundisi umwelase wayexoxa izindaba lapha kithi babe befike abefundisi lapha kithi kakhulu uthi sathi masisendleleni ngidriver driver inyanga yezulu uthi ngathi mangidriver ngihamba uthi ayisithi endleleni lalela mfana wami umwelase yathi lalela kukhona inkukhu esizoyifica lapha emgwaqweni yathi ungayigxobi wophuma eceleni kwayo akusiyinkukhu umuthi uthi sasingakayiboni uthi ngathi mayiqhamuka imoto wathi hamba kahle manje bheka uthi sathi siza nje endaweni uthi sathi masiqhamuka ngempela safica inkukhu imile emgwaqweni uthi wasethi gudla yiwo ke lo mthatha engikhuluma ngawo mawa unyathela le moto izosibulala uthi ayisiphuma imoto eceleni uthi sahamba uthi babelindile amabhekula asephakameni elinokuthi hawu sizozwa indaba ezithile nenyanga yezulu hawu bezwa kuthiwa ukuthi seyintabeni ezithile waphinda ngelinye ilanga wathi mayinqamula bephinde sona leso bemgadla ngawo umuthi bethi uzohlangana netruck ishayisa imoto uthi umwela sowathi endleleni wathi lalela mfana wami wathi endleleni lapha njengoba sihamba njena wathi kukhona into enkulu ezayo wathi lalela hamba kahle uthi wathi sandla wathi suka wena uyasiphazamisa suka wathi ngesandla uthi sathi masiqhamuka egqumeni masisithe egqumeni uthi safica itruck enkulu ithe kinqe latshela eceleni komgwaqo uthi wathi ke mntanami yilo leli loli ebesizohlangana nalo ushayisana imoto bekwenziwe ngomuthi singathini ngalezo ndaba manazaretha eyake yafika ngelinye ilanga sihamba nomama wami umkhokheli wathi mayefika nefa lapha esandleni yafika yathi inkosi selehlule lelifa ikhula lento sisehlakaleni sinkulu wafika wathi uyabika yathi inkosi esho kuqala ethi yini yona le wathi baba lento yangivela nje aba iqhubu ize yagcina ke manje uthiwa yifa njengoba isinkulu ngakho bayalazi abanye ifa amadoda amaningi ade kuvamise uthola indoda ineqhubeni ngaka la esiphongweni uthiwa yifa yena kalila wathi pho usuyile kwabaziyo ukuthi beqede lento wathi basengihlulekile ngiye kuyo yonke indawo uthi ngize ngatshelwa abantu bathi lento iphela ngokuthi uhamba uguqe emathuneni njalo ezitathathe emathuneni angesiza wayihlobo zakho ufike ushaye ngakho uthi ngithi umuntu kaNkulunkulu uthatha nanti ifa ngopha nanti ifa bese liyaphela uthi lalela ke thina boshembe lento sizayicela wayishihla ngesandla wathi ngesandla wathi iyaphela njengoba ngikhuluma nawe umkhokheli khona ungayo ubona lento ayisekho yaphela ngaleso sikhathi. Hallelujah. Oh, do miss
Sikuthathele sikutshela thina sazi ngani uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu kuningi singakhuluma kusekuseni ngeke ngakhuluma wena ngakhuluma ngami ngakhuluma ngaqeda ngathi uNkulunkulu mina ngimbonile ukuthi uNkulunkulu vele ezulwini sekuyiminyaka engane engatholakali kodwa wathi mase ngibuya kuJehova ngayithola ingane kaBaba uNkulunkulu ithele ngane masizelwe kwafika isangoma lapha eyizile khona ngathi bahambe beyekhaya konina lapha kwafika tholakalela khona lo mntwana uthi mase esetholakele bathi kwavele kwangena isangoma nje khona behlele endlini kwathiwa isangoma sathi ngize lapha kulo makoti othole lo mntwana kuthiwa ngizosho ukuthi lo mntwana akangamniki umuthi akahamba umbonga ushembe lona amthola kuye kwagcwala ufakazi isangoma sasikade sisontaphi sasonta isangoma ngoba siyisangoma sasimithi isangoma phela sazi into nje yasimithi kodwa sathunywe sibili kwathiwa hamba gijima uxesa lo makoti ukuthi lo mntwana ongowashembe ungamnikezi umuthi ilezo ndaba ke singayikhuluma njengoba ukuthi singakhuluma kuseni sengishawa nayo isikhathi seseqile kodwa uthe umshumayeli imisebenzi eminingi hawu yomqola umshumayeli sengibuyela phansi kodwa ke vele phela umshumayeli ngabe sikujahe ngoba vele nemigidi namhlanje ayikho bengizwe kushusha noma ngathiwa sina sikwazi ukusina ngoba sazi ukuthi lezi imbomo so sanitizer siyithini njengoba sesi abantu bonke phela sekwakhehlelwa nje asazi noma yiwo lawo mahliso mhlambe ke phela ungeke ukuthi ungamelela imbomo wedwa ukuze kuphele imigidi yonke ngenxa ukuthi phela kulindwe le sanitizer manje ke bathu wethu ungixolele umshumayeli hayi akububi kangaka usazoyimemezela imemezelo inkosi kusini kusini amen